Hi guys, welcome to another episode of Bengali Ranna with Anjula. And আজকে আমরা বানাবো something very pujo pujo. As in, we are going to make something which we love eating during the pujo days. যেরকম কি ষষ্ঠীর দিনে আমাদের বাড়িতে এটা রান্না হবেই। আর ওইটা হলো সাদা আলু তরকারি আর লুচি। সাদা আলু তরকারি मतलब it's a very plain Bengali aloo which is made for breakfast typically, but we love eating it for lunch as well. It's a very simple preparation, but somehow just the flavors just pop. So let's make this delicious dish, and we'll see how easy it is. Chalo, banana jack. এখানে আমি নিচ্ছি 500 grams of potato. 500 gram potato we're going to peel. ছুলে নিই। এই পিলটা দিয়েও কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর রান্না হয়। You can actually make a lovely spicy potato peel with this. So it's better not to throw it away. এবার চলুন আলুগুলোকে আমরা কেটে নিই ছোট ছোট করে। Cutting them into small cubes. See? So all of them will be of the similar size, same size at all. We'll soak the potatoes in water. আলুগুলোকে জলে সোক করে নিই যতক্ষণ আমরা আমাদের প্রিপারেশনের জন্য রেডি হচ্ছি। চলুন এবার বাকি যে কাটাকাটি আছে, the other chopping like green chilies, let's do this. One large tomato, just cut into small pieces. চলুন এবার দেবো সরষের তেল, यानी कि মাস্টার্ড অয়েল 2 tablespoon of তেজপাতার সাথে দিই লাল শুকনো লঙ্কা দুটো and 1 teaspoon কালো জিরে यानी कि নাইজেরিয়া সিডস। এবার আলুগুলো দিয়ে দিই। We'll add in the potatoes. Salt यानी कि নুন। চলুন যতক্ষণ আমাদের আলুটা ভাজা হচ্ছে, সেটা potato gets fried, let's actually prep for our luchis. 2 কাপ ময়দা ঢেলে দিয়ে একটা বাটিতে। এখানে নিয়েছি আমি 1 teaspoon sugar, salt, টেস্ট হিসাবে এখানে আমি 1/2 teaspoon দিলাম। এবার সব ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টস আমার চলে গেছে, ওটাকে আমি একবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি দিচ্ছি 1/4 কাপ অয়েল, সাদা তেল, মাখে নেওয়া হোক। I've incorporated the oil into my dough as well to see how it sticks together. That is perfect. এবার আমরা জল দেব। We are going to add water to knead a nice soft yet firm dough. চলুন এটা লুচি মাখানোটা হয়ে গেছে। It's a nice firm yet soft dough, and now we're going to cover it and rest it for 20 minutes. 20 মিনিট আমরা এটাকে কভার করে রেস্ট করব, and তারপর আমরা লুচি বেলার জন্য রেডি হয়ে যাবে। দেখুন কেয়ারফুল থাকবেন যে এটা it should not color, the aloo should not color, because of course we're making a সাদা আলু তরকারি which means white. It should not get caramelized. আমরা টমেটোগুলো অ্যাড করে দিই, কাঁচা লঙ্কাগুলো, গ্রিন চিলিজ as well. চলুন এবার কিছুক্ষণ ঢেকে we'll cover it and cook it for around 5 minutes on very low flame. We just want the potatoes to boil and become soft. তো আলুটা যখন নরম হয়ে যাবে, then we are ready to move on and add our water. প্রায় আলুগুলো আমার সেদ্ধ হয়ে এসছে, almost it's boiled. Now we're going to add enough water. Adding in about a cup of water, 1 কাপ মতো জল অ্যাড করছি। প্রায় গলে গেছে, আমরা একটু ম্যাশ করে দেবো। We'll mash a couple of potatoes. This will cook a little more. চলো একটু শুকিয়ে গেছে, একটু জল দিয়ে দিই, 1/2 কাপ মতো। তো একটু ঝোল ঝোল আলুটা চাই আমার। গ্রেভিটা যাতে একটু থিক হয়, আমি এর মধ্যে একটুখানি ময়দা আর জল মিশিয়ে দিচ্ছি। 1 টিস্পুন ময়দা আর একটু জল।
চলুন এবার নেড়ে নিয়ে এটাকে আরো কভার করে জাস্ট 5 মিনিট রান্না করব। আমাদের যে আলু আছে ওটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, একবার দেখে নিন আপনারাও। আলু আমার ইজিলি ভেঙে যাচ্ছে, তার 5 মিনিটের মধ্যে আমার আলু তরকারি রেডি হয়ে যাবে। জাস্ট করে দিই। আমাদের সাদা আলু তরকারি ইজ রেডি and it looks absolutely delicious. এবার এটাকে আমরা গ্যাস থেকে নামিয়ে লুচিগুলো বানিয়ে দিই। Let's heat the oil for frying our luchis. 20 মিনিট হয়ে গেছে। Our dough has become nice and soft, and now I'm going to cut lychees of them, mini little balls of it. চলুন লুচিগুলো বানিয়ে ফেলি। প্রথমে লেচিটা নিয়ে একটুখানি রাউন্ড করে হাতের মধ্যে dip it in the hot oil because we need the oil to grease. And that's our luchi. চলুন ছেড়ে দিই গরম তেলে। দেখুন কত সুন্দর ফুলকো লুচি হয়ে গেল, আমাদের সাদা আলুর তরকারির সঙ্গে একদম পারফেক্ট হবে। আলুর তরকারিও রেডি, আমাদের লুচিও রেডি, বোথ আর রেডি টু বি এনজয়েড। ওয়াও, দিস লুকস সো গুড। সাদা আলুর তরকারি, সাদা আলু তরকারি and luchi, a match absolutely made in heaven. দেখলেন তো কত ইজিলি আমরা বানিয়ে ফেললাম এই সাদা আলুর তরকারি। And trust me guys, it pairs perfectly with these lovely fulko luchis. You have to try it out because this recipe is something which just cannot be missed. Quintessentially Bengali, very much in our pujo feel. You have to try it out. Well, I'm off to enjoy these Bengali delicacies again. And you please don't forget to subscribe to my channel so that I keep getting motivated to actually make such recipes for you. And of course, like, share and comment on this video and click on the bell icon below so that you can be notified of any new video that comes up. And I'm going to say bye now. Bye bye.